Namaste, Subramania. Good morning. Oh, very good morning. Actually, I thought it may not be possible to connect today. I was trying from 5:30. My God. ಏನೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ತಿರ್ಗಾ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೂ ಗಾಟ್ ಇಟ್. Thank you, sir. Sorry. So, Baki, they are able to click the new link? I don't know. Or they missed it? If they have seen the message, they could have done. So, ನಾನು ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೀ ಆರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. Whether you have to call them or what? I'm trying. Even Mr. Subramania was there. He is not yet joined. I don't know. And others, I will call the others also. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮಾಡ್ತೀನಿ. Yes, sir. Jamadagni informed him he is joining. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಇದ್ದೀರಾ? ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು, hello. So good morning everybody. Good morning, sir. See, this is unexpected. Actually, I thought I will not get the connection today. Sometimes it happens. I was not getting the screen at all. Then I did 2-3 times restart and all that. Finally able to get it. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಇವರು ಜಮದಗ್ನಿಗೆ ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಪುನಃ ಬರ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿರಬಹುದು ನೋಡಿ. ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಇದ್ರೆ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ some 3, 4, 5, 6 up to about 8 people I think it can show on the screen. But 5 ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, 5, 6 ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರೋ
ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರು, ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾ 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 ಜಮದಗ್ನಿ again. ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಈಗ ಇದೀವಿ, ನ್ಯೂ ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರು, ಮಿಸ್ ಆದ್ರು. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಆಯ್ತು, ಫುಲ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಹಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಂತ. ಹಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಹಂಗೆ ಆನ್ ಇರಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವೀಕ್ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ 4-5 ಜನ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. So let us start this beautiful morning again, going back to what we have learnt. This is the basic principle we are applying everywhere. Yeah. Three monkeys formula. Don't hear anything that is bad. Don't see anything happening bad. Don't talk also, and don't tell others. So yesterday we did some miscellaneous. We'll go through the little more. You go to the last page in the Vantikopal Panchanga. Last page, inside cover page. Navagraha Vichara. Yes, sir. So what he has covered in the first page, inside cover page, that balance he has printed here. The last one. It is continuation. So if you see the top one, it is continuation of the top page of the front page inside. So here ಕೆಲವುದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ದಿನ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಇದೆ. ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಸೊ ಚಂದ್ರ, ಬುಧ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ, ಇವು 4 ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೌಮ್ಯ ಗ್ರಹಸ. ಸೊ ಚಂದ್ರ, ಬುಧ, ಗುರು ಮತ್ತೆ ಶುಕ್ರ. These are benefic planets also. In particular, Jupiter and Venus, they are benefic always. Buddha depends on what is his association at that moment of time. If he is with the ruling party members, he will do everything in their favor. He will do. If he is with the opposition party, then he will try to please them also, like that. But for moon, during Shukla Paksha, he will be benefic.
during Krishna Paksha, he will not be beneficial because he is losing his own brightness. So, except this, others are, instead of calling malefic, they will call it as Krura Graha. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ರಹಶಾಂತಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ದಿನ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ರವಿಗೆ ರವಿವಾರ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ. ಅಂದರೆ ಎನಿ ಸಂಡೇ that also has nakshatra as hasta, that is more precious for praying the sun. So he has given what is the mantra you have to tell. Illi we can make some modifications also. For example, ನೀವೊಂದ್ಸರಿ ಓಂ ಅನ್ನಿ ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಂಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಓಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಓಂ ಅಂದಾಗ ಗಾಳಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಿ ಅದೇ ಇದು ಯಾರೋ 2-3 ಮೈಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಒನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಬೇಕಾದಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಪೈಲಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ he has to talk with the ground controller, plus he has to talk with the airways controller, plus he has to talk with the all other aircrafts moving in the air, plus he has to talk with the commandant of the ships in the sea. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕೋ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಡಬೇಕು. ನಾವು ದ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ವೈಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ some 10 seconds, see whether anybody is speaking. No means you can speak and also release the button. So everybody will hear that message. So if 2 people simultaneously press, the message comes will be not be clear because it will get corrupted. Something else which is not audible will come. So here also I think it will be like that only. If one at a time ask, there will not be no problem. But more than one means there will be difficulty. Right, sir. So ಇಲ್ಲಿ we made an experiment. ಓಂ ಅಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಶ್ರೀ ಅಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಶ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ನಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಏರ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಂ ಅಂದಾಗ ಗಾಳಿ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ? ಇಲ್ಲ. ಓಂ ಅಂದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಶ್ರೀ ಅಂತಂದಾಗ ಗಾಳಿ ಎಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀ ಅಂತಾನೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ, ಏರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್? ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಇಟ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್. ಕುಂಭಕ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಗ್ರಹ ಇದೆಯಾ ಆ ಗ್ರಹದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಅನ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಂ ಅಂದಾಗ
You can imagine that if there are any bad things, they go out. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದಾಗ ಒಳ್ಳೇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಔಟ್. ಸೊ ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ ಅಂತಾನೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆನ್ ಎನಿ ಸಂಡೇ ಆನ್ ವಿಚ್ ದಿ ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಇಸ್ ಹಸ್ತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 1008 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು 27 ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, 27 ಬಿಕಾಸ್ 1008 ಒಂದೇ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 27 ಶುರು ಮಾಡಿ, 27 ಟೈಮ್ಸ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ 54ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಬಲ್, ಆಮೇಲೆ 108. ಸೊ 108 ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 12ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಂಡೇ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಥರ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ 27 ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1008. ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಸಂಡೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು. ಆಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ಮಾಡಿ. ಸರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ರವಿವಾರ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ದಿನ ಅಂದೇನೆ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ. ಸರಿ. ಪ್ರಾರಂಭ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆನ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 27 ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ 108ವರೆಗೆ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. 1008 ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಟು ಕೌಂಟ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಈಸ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಬ್ರಾಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಸೊ ಈ ಬ್ರಾಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೀಪರ್. ಮೇ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 500-600 rupees ಆಗ್ಬೋದೇನೋ 108ಗೆ. ತುಳಸಿ ಮಣಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ದಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಂಪು ತಾವರೆ, ಬಿಳಿ ತಾವರೆ, ಕೆಂಪು ಕಣಗಲೆ, ಜಾಜಿ ಹೂವು, ಹಳದಿ ಸೇವಂತಿಗೆ, ಬಿಳಿ ತಾವರೆ, ಶಂಕದ ಹೂವು, ಮಂದಾರ, ಕೆಂಪು ಕಣಗಲೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ದಟ್ ಬ್ರಾಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. 108 ತಗೊಳ್ಳಿ, 27 ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ನಂಬರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಚಂದ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಸೋಮವಾರ ಆನ್ ವಿಚ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚಿತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ. ಮಂಗಳವಾರ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ ವೆನ್ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇಸ್ ದೇರ್, ಕೂತನಿಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬುಧವಾರ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ ಫಾರ್ ಬುಧ, ಗುರುವಾರ ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ ಫಾರ್ ಗುರು, ಶುಕ್ರವಾರ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ಫಾರ್ ಶುಕ್ರ, ಶನಿವಾರ ಶುಕ್ಲ ಪಾಡ್ಯ ಅವತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ, ವಾರ ಯಾವತ್ತಾರು ಬಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪಾಡ್ಯ. ರಾಹುಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಂತರ ಬರುವ ಮೊದಲನೇ ಶನಿವಾರ, ಕೇತುಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅವತ್ತೇ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್. Then daily we can do 27 or 54 or 108 or more than that if you want. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಋಗ್ವೇದ ಮತ್ತು ಯಜುರ್ವೇದ ರೀತಿಯ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಇದು ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ, ನವಗ್ರಹ ಧಾನ್ಯ.
ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ he is giving for ಸಾಮವೇದ ರೀತಿಯ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. Nothing is right, nothing is wrong. So for this, people use a important word called ಪದ್ಧತಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಥರ್ವ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ವಾ? ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ದಿಸ್ astrologers will be telling in channel was ಅಥರ್ವಣ ವೇದ is used for doing malefic ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಇವರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಓನ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಸ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡೋದು, ಭೂತನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅಥರ್ವವೇದ ಜನಗಳು ಇದಾರಲ್ವಾ ಗುರುಗಳೇ? ಇರ್ತಾರೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಟು ಟೆಲ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಮೇ ಬಿಲೀವ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ನಿಯರ್ ಅವರ್ ವಿಲೇಜ್ 2 kilometers afterwards there is the national highway. In that main road going for about another 2 kilometers on the right side, there was one kitle tota. That means he had a lot of orange trees. So he has appointed security people, so that people in the night or daytime come pick up the fruits and go away. The security people he appointed was they say ಅವನನ್ನು ಭೂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. So it seems anybody goes and touches the orange to pluck it, he will be held there only. He will not be able to take back the hand and go away. Oh my God. When owner comes, he will beat him at least one in the stick. Then only it will leave the hand. Oh. Nice. And once in the Mahalaya Amavasya, he was treating that bhuta. And he was giving the free food for everybody after that Samaramba. So I had not gone and seen, but people have told this, and it is like that. So and this Mangalore side ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಹೌದು. So they have used things like that. So it is possible such type of arrangement may be possible. So we do not know. We are not interested in that one. Yes sir. Okay. ಆಮೇಲೆ this yesterday one word I could not get at that particular moment. That is when that person who carved the Gomateshwara Vignaha, where he has gone ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದ ಅವನು ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಐಕ್ಯನಾದ ಅಂತ. ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದರು ಅಂತ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಕೋಡೂರು ಗೋಡೆಸಲಿ ಅದೇ ಆಗಿದ್ದು. ಅದು ಅಂತರ್ಧಾನ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಿ. ಅದೇ ಅದು ಅದು ನಾವು ಅದು ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಅವು ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಈ ಕೋಡೂರು ಗೋಡೆಸನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ. ದಟ್ ಇಸ್ ಇವನ್ ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮಾ ವಾಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಹೇರ್. ಸೊ ಹೇರ್ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಉಳಿತು. ಬಟ್ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ went inside the linga, and they say even today we can see the hairs in that Koduru. I have not gone, but this is what there in the lesson, like that. ಗುರುಗಳೇ, ಅದರದ್ದು ಏನು ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು?
ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಬಹುದು ದೇವರು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. Not that simply because God will keep on testing. Who will test the people who are actually following him only. Those who are against him, he is not going to test. ಯಾರು ತುಂಬಾ ದೈವ ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೋ, ಇವ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿವಂತ, ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು ಅಂಡ್ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ವೇ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಹಾಗೆ. ಸೊ everybody is unique. That is what is important. You cannot find an identical person or an identical horoscope again. ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಕ್ಲೋಸ್. ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಎನಿವೇರ್. ಹಾಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವಿಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಸಪೋಸ್ ನಂದು ಮೇಷರಾಶಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಂದು ಮೇಷರಾಶಿ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮೇಷರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಶಿ ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ನಕ್ಷತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಕ್ಷತ್ರ ಪಾದ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಗ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, ದೇ ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಹಾಗೆ. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ, ಆವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸೈನ್, whether he is just at the beginning and moved 2 degrees, 3 degrees, 5 degrees, 15 degrees like that, and at 29 degrees, 30 degrees, he is entering the next one. He will not have the same powers to give either good or bad benefits or like that. So when it is transition from Mesha to Vrishaba, that is something like Rasi Sandhi, that is joint between two Rashis. ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಂಧಿ, ರಾಶಿ ಸಂಧಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮಂತ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಫಸ್ಟ್ some days he will not be given any work. Maybe we can give a orientation course, taking him to different departments, what we are doing, what is the aims and objectives of the department, and which are the different sections that are there, so that he will get idea and he can decide where he want to work, something like that. So afterwards he can go to particular department, there he will work. Suppose he is being transferred to another department, then in the third part he will not do anything new. So like that different combinations will come. So those things we will be able to observe. So same thing happens in case of the planets also. And some planets will start giving the benefits even before entering the sign itself. We saw that twilight and evening also, after the sunset, light is there for some time. And in aviation also, morning means they will take that half an hour before sunrise is also treated as morning for them. Similarly, half an hour later after the sunrise also is like a day, because in that light they can land easily without
street lights, aerodrome lights, etc. So, some planets start giving the benefits before entering the sign itself. And we have seen different cases, where some planets give the benefits only at the end while going. The Saturn we saw 2.25 years. He will give maximum difficulties in life. But last 3 months, he will give good benefits only and then he will go. Like that, when it is there, we have to collect all this kind of information that you have to use here. Now, I didn't see anybody sending this homework or homework. Whether you are able to attempt or there is difficulty in the attempting the problem. Any questions are there? I can help you. ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನನ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮೊದಲೆರಡು ದಿನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡೌಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೇಟರ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು I could not do it, and now even after the class also I will be in touch with you and get you the distance. ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 hours ನೀವು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ then definitely you can answer even all the questions also, because method you have learned. Yes. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾರು ಮಾಡಲೇಬಹುದು. ಹೌದು. And the reason why I keep all classes of 3 hours plus minus some 15 minutes like that is, any exam in any university, it is of 3 hours duration. ಹೌದು. So, unless you practice sitting continuously for 3 hours at one place, how do we write the exams? So, this is a free training for that purpose. Yes, Guru. That is one. Second one is, whatever chapters we take in the book, any textbook, one chapter will have 30 pages. And we cannot read more than 10 pages per hour. One is reading and another is understanding. So if there is a word which is not familiar to us comes, that will stop our career itself, because unless we understand the meaning, we cannot proceed further. So any chapter requires minimum 3 hours to study. Yes. So when you have the classes, one class we should complete one chapter fully at least. Otherwise, again we have to start from the beginning, go for something and stop, again start, like that. And if there is only 40 minutes period, 1 hour period, like that, joining 10 minutes late, going 10 minutes early, in between other things. So we will not be able to cover anything, not one chapter. It is impossible. Next, we are going to again start from where we left earlier or repeat. So the first lesson, it is just like reading the book also. So read the book for 10 pages. Next, after some time, we cannot start continuing from the 11th page. We have to start from the beginning. So first chapter, you will become thorough, because you have read at least 10 times, 20 times, 30 times. So daily if you add one chapter or 10 pages extra, if you add, then whole thing you will remember. So because of that, some practicing is necessary, then only you will understand the steps involved. See, I will help you anytime, there is absolutely no problem. But what I am giving, you should be able to understand fully. That is what is important. Now, always ask the right questions and nature will open the doors to our secrets. This is very important. So, some people will ask questions only because they want to become something like a noted person in the hall.
Center of attraction. And he wants to know whether what he knows and what the speaker is telling, they are one and the same or different. There was one conference in Varanasi, in BHU. Yeah. There, a physics lecturer gave a speech on some topic. Question hour, another professor, he said, I know up to about 1967, everything. If you have done anything beyond that, you tell me. So he said, since you know up to 67 and you have listened to my lecture, why don't you tell what is that extra that has come after 67? Now, actually, on the stage, almost it is like a physical fight, and there was a long stick to show the pointer, and show on the screen. Then I went there, taken away that stick also, and separated them so that this is not the place to fight. If you want, you can fight during the tea time or lunch time. You are able to follow? Yes, Guru. Like. So here he says, if you ask the right questions you have to ask yourself, and answer you have to produce yourself, because somebody else's answer will not be acceptable to you. Many cases, it has happened like that for me also. Say, example, I wanted to take a house for rent. It was very spacious. At that time, it was 25 rupees per month. There was no security deposit, no advance. After staying 1 month, you can pay the rent. It was a big house. So I took someone who was in Bangalore for a little longer time, told him and said, how is this house? Can I take this? He said only one thing. ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾನೆ, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಬೇಡವಾ? Now you see, he has told like that. Now, if I take it, I will not be valuing his words. So then I decided I should not ask people. Then an opportunity came. They said, don't go to this person. He will ask money. He will speak nicely. You must be careful with that person. But unfortunately, I happened to meet him, and without my asking, he said, I was told you are looking for a house. Here is a house. Can you see? I said, yes. He said, don't take anything. Simply come see the house and go. You can come and occupy next month first, because he is going to vacate and he is going to a bigger house. And on that day, I will take you to the owner of the house. You can discuss with him and settle the matter. So I simply followed and met the owner also, and he agreed. So then I occupied the house from the first of the next month. And he did not ask me a single paisa, this one, etc. And many times we were meeting together. He was coming to house also and talking with all other people in the house, etc. like that. So it is not that one particular case something might have happened. It may not happen for all others also. So there will be always good and bad things. The coin has got two sides, Yes. Exactly like that it will keep on going. So day and night will keep on repeating. There will be dark period and the bright period. So this problems what I gave, it is to understand whether you are able to follow the steps I have given for working out. So therefore it is necessary. And really feedback is very necessary for us, because we can make improvement in the quality of information presented in our future programs. So
So all efforts are made to see that correct, clear, complete information is given. But because of the difference in speeds between the CPU and the peripheral devices, that is brain and the hands, mouth, etc., there will be chances that some information will miss. So therefore, whoever uses the information must use the information at his own risk. So whoever has created this program or distributing the program, they are not at all responsible for any loss or gain, either happening or likely to happen. So that you have to use your own limitations, if any, and use it at your own risk. ಗುರುಗಳೇ, ಹಾ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕೇಳಿಸದೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಕೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಟನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. I kept the number, that volume, this thing at about 12 here. And I am hearing the voice I am speaking and also the background music. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ರೈಸು ಲೋಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಥರ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, then what happens, this even mild thing is there also, the speaker in the this earphone, that will amplify and give. So smallest you can give, then outside noise and other things we do not hear. I'm using it, sir. And whatever we speak also will come clearly. That here, that's why I gave you the model, where the mark is AKG. That speciality is, you see this mic here, it comes almost very near to the mouth only. So otherwise, some of them will be very lower level. So one wire will be, see, if it is like this, see, mic is here. So whereas the wire comes up to the bottom here. So when you put it, the speaker comes near to the mouth. So both transmission and reception, both will be good. And volume we can reduce or increase depending on the hard of hearing, whatever you have. And it is the fact that if you hear a loud sound even once, you will become deaf, because the ear will take that sound as the starting point and go for recognizing the still louder one only. You're able to follow? Yes, Guru. That means those people who will be working in noise producing industries, they will wear what are called as ear muffs. So that huge sound what comes, they will not be able to, they are protecting the ear. Similarly in theater, when sometimes the music comes, he will put a huge volume, he will give. But if you listen like this, even one time also, it will affect the hearing ability. Now this sketch, what you see on the screen, is something like illustrates roughly what is retrograde motion. Say, the Mercury may be revolving around the sun. It is on circular path. But if I am observing away from this figure, we see that moon is going from right side to left side during half of its journey, and left side to right side in half of the journey.
Are you able to see? Ah. So, if you treat any one, for example, right to left, if you call it as direct motion, left to right will be the retrograde motion. But his path of travel remains as that circular only around the sun. Observer on the earth will feel that it is coming like the wiper in a car, going to left side and moving to right side during 180 degree of travel. You're able to follow? Yes, Guru. So for that purpose, I was trying to get a figure. So this is the one which will be easy to follow. So this kind of a thing is also called conical pendulum. There will be some wall clocks which have this kind of an arrangement. Some wall clocks, the pendulum is not oscillating type, but it is rotating like this. It is called a conical pendulum. So it will have a time period. One round means maybe 1 second, depending on the what is the speed like that. Now, with no knowledge on the first class, you can come up to here very easily, but you have to work and practice. You're able to follow? Yes. Yes, Guru. So, when nothing is known in the darkness, if you light a candle, some light will be visible so that it will not fall down while going. Can also light many lamps from the one lamp. So, even you can start teaching the subject because if you do that, you will start learning more and more before teaching. You're able to follow? So, best thing to learn any subject is to start teaching that subject so that you will try to search different books, find out what order it should be presented, what sequence you have to go, etc. like that. You're able to follow? Yes, Guru. So this one also approximately gives that idea, that is Vakragati and all that, direct motion. So any point on the cycle wheel, if there is a light attached, when the wheel rotates, the light will also rotate along the circle. But if we look from far away from the behind or far away from the front, we see that light is moving from top to bottom and bottom to top. Is it not? So if one motion like top to bottom is called direct motion, then bottom to top will be retrograde motion. But the wheel is rotating circle only. It is not starting, reversing or anything like that. Now there will be some more things like this question time horoscope. So it is nothing to do with the screen. What is there? It is all yesterday we have noted down, from Panchanga. It will be there. So changes where necessary I have given. For example, he has written Rahu Ketu, Drushti on 7th house. It is not required. It is not there. Because opposite, they themselves are located. They are a team. So he will look after his place and the other person, Ketu, will look after his place. So there is no separate Drushti for them. So all the planets are able to see the 7th place from where they are. But 3 of them, like Mars, Jupiter, Venus, Saturn, they have special drishtis. That is, they use this Tenali Rama's Madke with 3 holes. So they will be able to see straight in front and also little to left side and little to right side. The spacing of the holes will be such a way that this Mars will be able to see 4th house, 7th and 8th. Jupiter can see 5th, 7th and 9th. 7, 9. Saturn can see 3rd, 7th and 10th. That's all. In between they will not be able to see simultaneously.
See, you can also sitting, straight in the front, you can always see easily, is it not? Now, without turning the head, try to see how much leftmost thing you can see. So at that place, if there is a hole and balance is covered, that position you will be able to see, is it not? Yes. Similarly, without turning the head, you can try to see what is the rightmost object you can see on the wall or whatever it is. So there is a limit. So these people have capabilities to observe that particular houses. And this we have noted down in Panchanga yesterday. That is, sun represents father, moon represents mother, Mars is brother, Buddha is wisdom, Jupiter is for children, and Venus for. Here there is one problem. That is, suppose I say there is no future for ladies in astrology. What will you say? I say no. Do they have or they don't have? They have. So both are right and wrong. Both are possible. See, for example, I will give. I don't know, it may be in all communities or not. The moment a girl is married, her name becomes a different name in their mother-in-law, father-in-law's house. Gotra changes. Paddhati changes. That means they are two physical bodies, but one spiritual body. So there is no separation as two different people. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಐಕ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಪದನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. All that they will accept. And there were pictures also shown in those days, maybe in 1966, that period. Satige Patiya Daiva. Patiya Daiva, there was a picture also. Is it not? Correct. So, you see, any Bhavishya, Srimati Saukya ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದದ್ದು ಯಾರು ಬರೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಕಳತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತಾನೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. To give just equal rights, what we are trying to do is we can change the word to spouse to satisfy them. Otherwise, again they should not change the name because they go to the husband's house. Why they change the name, do you know? Any reason? No, sir. So there is, what people have belief is, if you call the individual by name, their lifespan decreases. That is why ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೀನು ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. Because by telling the name, you are decreasing the lifespan of the partner. So some people, what they will do, they will include the name in some other sentence and then they will tell. Some people will not tell at all. So they will call by different name. So example, girl name before or in their parents' house is something like Girija. She may become Veena in the husband's house or father-in-law's house.
So they will call that name for everything. Because calling that, lifespan is not decreased. You are able to follow? ಗುರುಗಳೇ, ಈ ನಾಮ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತಂದೆ ಮನೇಲಿಟ್ಟ ಹೆಸರುಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ವೀಣಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾಮ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಗುರುಗಳೇ? ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ನೇಮ್ ದಿ ಕಂಟೈನರ್ as sugar, whatever else you put there, we show that dabba as that dabba contains sugar. So unless label is important. Unless you see it inside. So what happens? Person's actual birth star, Rashi, these things may be different. But by virtue of the name, which is being called frequently by so many people, the characteristics attached to that nakshatra pada Rasi will be something predominantly exhibited by the individual. Therefore, simply changing the name, that is why some people are going for that also. Change your name and then change your future. You're able to follow? Yes. You might have seen many people will say, ನೀವು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. And they will give the example of Rajkumar. His original name was Mutraj, and after his name was changed to Rajkumar, he became more famous. Like that. So there are several astrologers in TV channel, etc., and other places, WhatsApp group messages coming, etc. You can see that change your name and change your future. Is it not? Yes, sir. So here, one is they must believe. I told you, anything that you can conceive and believe in your mind, you can achieve. So ಆ ನೇಮ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. I am feeling better and better every day, in every way. Therefore, I can change the name like that. You are able to follow? Yes, good. So some people change. Particularly, I have seen some people will go to something like this matas. They become Swamijis. Is it not? I have many people. See, one of them, he was a MSc first rank, but he was not able to get a job in a suitable place because of the reservation policies, not because of anything. So he was little disturbed. He went and joined Ramakrishna Ashrama in Madras. He became a Swamiji. He continues to be a Swamiji there. Now the name of the person has been changed to a different name. He is not called by the original name. Like that, I have several people. So sometimes the name changing may help to become something, etc., like that. So main thing is, whatever you conceive and believe in your mind, you can achieve. So what I am trying to give in these classes is, you understand all these things. Don't go by one simple thing that is happening, whether it is right or wrong. You are getting 30 plus marks in the matching of horoscopes. Sri Dirgha quota is not there, or Mahendra quota is not there. ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ Mahendra quota ilvalri, you may say. So I told you, they have used this horoscope as a means for rejecting any probable matches. If they are not interested, then they will say, yes, we were interested, but unfortunately ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು the horoscope match ಆಗಲ್ಲ. Excuses. Excuses. Tell me. Excuses ಅಂದೆ. It is a reason to avoid, that's all. Yes.
It is a powerful tool. Like that. So, if the individuals, whoever the boy and girl who are marrying, if they understand the subject of astrology, then they will know there will not be always heavenly environment. There will be continuous problems. Once a stage is completed, come to an end, a new stage begins. There will be again problems. Then again a new stage, again a new stage. It will continue. So, we will come across the mixture of good time, bad time, good time, bad time. Now, are you prepared to live in that environment? So, then only it is possible. So, to give strength, that different things that I have listed we saw, for sun, you worship on Sunday, and Hasta Nakshatra day as the starting point. Then daily, you pray him for some time. It could be 27 times, 54 times, 108, 308, 1008, or more also. So these are all additional tools to increase our strength and understanding of the environment. So that is what we have to do. You are able to follow? Yes, sir. So that is why if a person doesn't know the date of birth, time of birth, place of birth, then by name we will refer to the chart and identify what is the nakshatra, pada, rashi, everything, which is enough for analyzing the everything, just like the horoscope. Only nakshatra, pada, rashi is enough. Now, in the paper, there will be some bhavishya given. I think you might have seen in Indian Express and other places, if you see, they will write the Rashi name. In the bracket, they will give the time. Born in this date, in between this date and this date. Have you seen that one? Huh? Yes, sir. See, for example, if somebody says he is born in something called Rashi, may be anything, but here, yeah, something like this. There will be a starting date, say 22 or 23rd of the September to 24th of October. He will write it is Scorpio or Vrishchika, and he will give the bhavishya there. Have you seen that kind of a thing? Yes, sir. Yes, sir. English papers it will be there. Yeah. Kannada, I don't know, they may write it also. So there, they will not, that is called the Western astrology. See, we know, if you take the moon, Rashi occupied by the moon as the birth Rashi, then there is changes taking place every 2.25 days. But if we consider the date of entry of sun into a Rashi, he will be there in Drasht Rashi for 1 full month. Is it not? So, the forecasts given in those astrological columns is, they will not consider the sign of the moon or moon in which the sign in which the moon is there, which is called as moon sign. They will consider sun's shine. That is, where is the sun in the horoscope? Taking that, they write the bhavishya. So the advantage is that 30 days is their difference. So if there is a difference of 2.25 days, the Rashi will change here only when we are at the beginning of the Rashi. But if you are almost at the end of the Rashi, then it will change to next Rashi. It won't wait for 2.25 days. Maybe it may take even 6 hours also. One pada only left.
Is it not? But if you take the Rashi, birth Rashi as the Rashi in which the sign is placed, sun is placed, then maximum we can get for 30 days, same thing. So there they will write the forecasts based on the entry of sun into different sign, and names of those Rashis are sun signs, not moon signs. You are able to follow? So you can make an experiment like this also. What is the experiment? One is find out from your horoscope where moon is there. Write down all the benefits you can get because of the presence of moon in that particular sign or Rashi. Then take those results which are because of the position of sun in a sign. Now compare that one. See, I did this as experiment. I found that if I take these two, add, prepare a total summary, it will give excellent results. Because one gives the broad view, another gives the local view, like that. Sir, can you repeat it again? See, Western astrology, they do not consider number one what is known as Lagna, because the duration of each Lagna is 2 hours only, and they do not consider the nakshatras because their period is something like 53 minutes, some 20 seconds, 20 like that, 20 seconds like that. And they don't consider this Rasi identified by moon, which is called the moon sign. But they will consider what is known as sun sign, means sign in which the sun is located in the horoscope. So sun will be there for 1 month in a calendar, this one. So 12 months, 12 different signs will come. So depending on the month of birth, you will have that Rashi based on the taking sun as the reference planet. Sir, is it lunar or solar calendar like that? No, that is see here what happens, the problem is in our normal calendar, 1 year means we say 365 days or 365 and quarter days or 366 days and 366 quarter days, like that. Yes. But moon takes approximately about 354 days, something like that. So there is a 10 days difference. So what happens, that once in 3 years, the 10 will become 30 days. Then they will make it as another masa there. So Western astrology, they go by the sign in which the sun is located. They are not bothered about where is moon or where is Lagna or ascendant. So that gives overall picture. See, suppose we go to any place abroad. Where are you from means what we will say? We will say India. But if you go to Delhi from Bangalore, then we will say we are from Karnataka. But actually, what those people will do? If you don't speak Hindi, they call you as a Madrasi. Because they don't know any other thing. So in Bangalore, if you ask anyone, then you have to tell you are in Yeshwantpur or some other place like that. If you go to that place, then you will say, I am in the such a cross, such a main, the door number, like that. So that is applied in learning astrology also. First we will say this is the Rashi. And this Rashi we are studying is the sun sign. So sun sign
will have several moon signs because sun will remain there for 30 days and moon will rotate 2 1/4 12 24 ಪ್ಲಸ್ 3 27 ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಫ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಗೆ 12 ಮೂನ್ ಸೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, 13ನೇದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇ? ಹೌದು ಹೌದು. ಸೊ while studying the subject, we can take whatever we want like that, apply it, see how it works. Then you can use the combinations also. The purpose is to get the tendency, and we are here to change that if we do not like it. If you don't change, you will not change. That's all. That is why you have to write your own future. If you don't write, somebody will write it for you. So everywhere like that only. Now, one more idea is, somebody will come and ask, ಈ ಥರ ನಾನೇನೋ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ದಿವಸ. So here, he may not bring the horoscope or other details. Now, there will be something called question time horoscope. Question time horoscope. That means, astrologers, what they will do when they are sitting in their office, expecting customers coming in, the moment a customer comes, they will immediately note down see the watch and note down the time, hour, minute, seconds. So hour, minute, they will note down. So that time they will put the kundli. That becomes the question time horoscope. And there appears to be a relation between the horoscope of the individual at the time of birth and the time at which he will approach an astrologer. So therefore, based on question time horoscope, he will be able to give some ideas. So people who have worked differently, learning different methods of interpreting the data, they will be able to give accurate idea. For example, there was one astrologer here. He wanted to learn one topic which was giving more accurate predictions. He was told that in Ujjaini, there is an astrologer who knows that subject more and he is willing to teach anybody who approaches him. So he decided to go and see him. So he got down at Bhopal and take another train to Ujjain and reached the house. And he tapped the door in the front of the house. It was around morning 5:20 or so. The time it is not, morning has not become. Sunrise is not there. The person came out, opened the door and asked him, "आप लक्ष्मी नारायण है ना?" You're able to follow? Yes, sir. But he has not told his name to him. So he asked him, "How do you know my name?" He said, "Yesterday, before sleeping, we will work out who are the people who will come tomorrow, at what time they will come, what will be their name, about whom they want to ask questions. So what will be the answer we have to give. All this will work out and therefore we are able to tell." Now actually, I was arranging his classes in my house. Several people were attending. We wanted to learn that. He was writing astrological articles in Indian Express. There was a paper called Star Teller. Star Teller was a magazine, astrological magazine. It was brought by Indian Express at that time. Now I don't know whether it is there or not. So he has written several articles over there.
And Indian Express it came that he is no more. So sometimes what happens, if you want to learn something from him, he may not be available to us. Because of our luck. So that is why to reach that level, what you have to do is, we have to do enormous work. Only that particular field, nothing else. Adu biಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Then you can try to say whether this method is better, that is better, compare the different results, etc., which is more suitable, like that, and work on that. See, but I teach 80 subjects, all engineering subjects I teach. This is one of them only. So we do not go for one item. But I am trying to give more ideas, detailed description, so that using this, you can have your own method of interpreting the results. Example I told you. Many people have asked whenever there is a conference, somebody is talking also, things like that. Moola Nakshatರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ sir? The answer what I gave you, I don't think anybody else has given so far. Is it not? Yes. So I will say, for having born by virtue of a particular star, the girl has already killed the father-in-law long back. Your job is to identify a family where that father-in-law is already killed, and do further things with that family. Everybody cannot expect, I want a house where father-in-law, mother-in-law both are there. Same thing happens for Ashlesh. Ashleshadavಳು ಅತ್ತೆಗೋ, ಮೂಲಾದವನು ಮಾವನಿಗೋ ದುಷ್ಪ್ರದಳಾಗುತ್ತಾಳೆ ಏನೋ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. My question is, if we knowingly the Moola Nakshatra girl is married to a person, and the father-in-law is also surviving, then do you mean to say that as soon as she marries, he will be... ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕು. Suppose that father-in-law is already 92. He is in the bed. ICU ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Then he may go. But he is 40 years old. He is a medical representative, daily walking 40 kilometers, going to different places. It's a physical work. He cannot die just because of marriage happening. But because he has to go place to place using the vehicle, if he is not careful, accident will happen. Even if we follow the road safety rules, the other road users are not following the rules. So there is red light in the traffic signal, he is standing. But from behind, some vehicle comes and hits, either thinking that the signal is likely to change immediately, or the brake failure, or anything else. So things like that can happen. That is why we have seen many paper reports that they have declared the person as dead, and body was kept in a cold storage. Relatives have collected that one, then taken to burial ground. There he opened his eyes and started talking. Is it not? Yeah, heard of it. So anything is possible. So we have to use all available resources in the world to improve upon. So how to make the father-in-law not to die? One is food. Mita. Is it not? Yes. So use food as medicine, not medicine as food. Cautious living. Then all these things we know, that is ಈ ಥರ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. Don't always think because she entered with either the right leg forward or the left leg forward,
or she could not spill the grains all over the house, or because of the height at which the feet touched that vessel, if you kick at the bottommost point, will it turn it? It will not overturn. And particularly the olden days, the Hosilo was something like about 6 inches higher than the ground level. So ಆವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರೆ it will spread the beans. ಈಗ ಹೊಸಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ. So if you try to kick, where do you have to kick? You have to kick at the topmost point. Then it will topple. ಅಥವಾ ಬಾಟಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವಳ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬಾಟಮ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೀಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಟಾಪಲ್. ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಒಂದೇ ಬೀಳೋದು ಅದು, ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಹೊಸ್ಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಇಫ್ ಹೊಸ್ಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಹೊಸ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಪಲ್ಟಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. So like that, every aspects, in detail we can study, understand. Then we can use that one. So then maybe something is here, I will show you. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. In fact, that person Lakshmi Narayana, when I arranged the class here, every Sundays I was arranging class in our house, and people are coming from all places. He predicted the death of Rajiv Gandhi in the classroom example. Then he died. And as an experiment, I gave him one problem. I am likely to get a registered post. When it can come and reach me? He said, tomorrow 10 o'clock, you will go to post office. So they will say, ನೀವು ಮನೇಲಿ ಇರಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. So I wanted to try and go to post office, collect it there itself. I went at 10 o'clock. Then ಯಾರು ಈ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನು? ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಇರಿ, ವಿಲ್ ಕಮ್. ಏನೋ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಅಬೌಟ್ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Then I came back and waiting in the house. At 12 o'clock he came and gave the letter. You're able to follow? Yes. So what happens? There you must only study that subject only, using all available resources, learn from others who know, etc. That's why he went to Ujjaini for learning that technology. Method of accurate prediction of the different things. So imagine that person in the Ujjaini, he works out in the previous day and identifies who are likely to come and meet him, what are their names, about whom they will ask questions, so what is the question and what should be the answer. All that he makes working out and ready, keeping it for giving to the customer. So that much required means you have to work so much. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ದಟ್.
ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಸಮ್ಮರಿ you keep in your mind always. So every day, in every way, I am feeling better and better and better. So regarding feeling, I gave you an experiment yesterday. Did you remember? Holding your palm above your head, say 2 inches above, without touching. Feeling hot. Yes. You are able to get hot Warm. air touching your palm. Yes, sir. Did it touch? Yeah. Yeah. Now you can repeat the same experiment. Hold the hand about 2 inches above. Try it. Don't touch the head. Now, if you close your eyes, your feelings will be better. Results will be better. You can close your eyes. Now you feel a cold jet of air is touching your palm and it is becoming colder and colder. ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿ ಜೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. You're able to feel now? Yeah. See, I am already Here, getting the cold air coming from the head. Sir, here, first I realized that I will get hot air. So I was getting hot air. Yeah. So as you said, I'm getting cold air. Yeah. Then I realized that I am getting cold air, and I got exactly, it. So exactly. It is as per our mind. Yeah. The mind determines. And another simple experiment which you can do is stretch your 2 hands like this. You're able to see? Yeah. Extended palm. Like that. Full straight agidi kalla. Uddಕ್ಕೆ. In front. Yeah. To your front, not above. Raise ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ. At the shoulder level only. Yes. Now, close your eyes to get a better feeling. Now imagine that the left hand is north pole, right hand is north pole of the magnet. They are repelling. You see that hand start moving with a great force. Can you see? They are moving very fast also. Yes, sir. They start repelling. Yeah. You can feel that. Yes, sir. Hands are getting separated and moving so with powerful force. Is it not? Yes, sir. Now, again repeat the experiment. Say one is north pole, one is south pole. You keep them hand at a little distance. You see the force of attraction? Hands are moving towards each other. Yes, sir. Sure. So like this, anything you conceive and believe in your mind, you can achieve. The mind is very powerful. Yeah. So Swami Vivekananda said, what you want to do tomorrow, you do it today. And what you want to do today, you do it right now. ನಾಳೆ ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದು ಈಗಲೇ ಮಾಡಿ. So, if you are planning to work out the homework tomorrow, it is better you do it today. And if you want to do it today, you can do it right now. Right now. Yes, sir. But you have to reserve that much time. See, some 2-3 hours is required so that you can understand the problem, steps involved in calculations, you'll be able to do it. If you don't do it, then tomorrow may never come. Probably in 1963, everybody's house all over the country, they were writing "Nale ba, Nale ba." There was written on the door. Yes, I have seen. You are able to follow? Yeah, I have seen, sir. So Nale will never come. So yesterday is already gone. Tomorrow may never come. So you have to do it today. So these are the detailed things you can learn here. And did anybody buy that book by chance? No, sir, I didn't buy because I have got
So go to Chikpeta, anywhere you can find the book. Or near Uma Talkies, there is one shop which deals with this Panchanga and all related astrological books also. And it may be there. But Bangalore Book Bureau, the Sapna book stall, all that places, it will be available. Chikpeta, all book stalls. There may be changes made than what were there when I studied, and prices also may be different. When we purchased at that time, it was 16 rupees. Now it may be 160 or plus, something like that. It may be there, and maybe improvements might have been made there. ಗುರುಗಳೇ ಅದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ? ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ಕಪೂರ್, GS ಕಪೂರ್. ಅದೇ GS ಕಪೂರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೆಸರು ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಇದೆ, ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಅಂತಾನೋ ಏನೋ ಸಮ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಎವರಿಬಡಿ ಆ ತರ ಏನೋ ಟೈಟ್ಲ್ ಇದೆ. ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಬೈ ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ಕಪೂರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ you can get the book. You can buy online also. But any book stall, if you go, it will be there. So, not that ಅದೇ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. You can take any book of similar type written by anybody else. You will be able to follow. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಟಾಪಿಕ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. Their language will be something different and presentation will be different. So, some type of writing you may like to read. If there are two books by different authors for the same subject, one may be easily understandable while reading, another is not so much because of the language that they have used in expressing the things. Now, in one of the book, maybe he is a Tamil author, book was English only, so he has written something like this. I do not know the exact Tamil what it was there, but it was looking something like this. Kettadam, Kittadal, Kettadam, Rajayoga, something of that type. That means, if malefic planets occupies malefic sign, he will give Rajayoga. Minus into minus is plus. Remedial measures in astrology by GS Kapoor. That maybe he might have written another book. ಆ book ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, books from the same author ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. By the same author, what are the other books ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. You're able to follow? Yes. ಆ ರ್ಯಾಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಬರೋದ್ನಲ್ಲ, ಅದರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಆಥರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಟೈಟಲ್ ವಿಚ್ ವಿ ವಾಂಟ್. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಇದು ವೇದಿಕ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇದಿಕ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ? See, somebody has added the word, that's all. Because astrology was there much before the Vedic period. It did not start from Vedic period. Just like this organic word they are adding to Togrebele, Kadlebele, everything like that. And organic cow milk, I saw, it is written. So I thought the grass is grown without using pesticides, using organic this one fertilizer, and the milk given by that cow is that organic cow milk. So just like that, the Vedic has been added at different places. Vedic mathematics. Mathematics was there much before the Vedas, but a word has been added. Like that, Vedic astrology. Before that also astrology was there. Not from the... Now, here there are some simple rules, we can say. A planet gets quality by virtue of its position from ascendant and by virtue of the sign occupied. A good planet in bad position gives neutral results.
These are some of the rules. They are given in the book. You are able to follow? Yeah. Planet is good. It is occupying a particular sign. It is from the ascendant. And that sign is a bad sign. That means, for example, Jupiter is a good planet. He occupies the 6th house. 6th house is for depth, diseases, loans, litigations, quarrels. So he cannot do anything there. So most probably he can give neutral results. That means maintaining status quo. So he doesn't support the cause then. That is the place where he occupies, because So he is the adhipati for that. His job is to punish by giving roga, by giving shatrukata, ಸಾಲಗಾರರು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಪದ್ಯಗಳೇನೆ. ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಂಬಾಗ ಹಾಲೋಗರುಂಡಂತೆ, ಸಾಲಿಗನ್ನು ಬಂದು ಎಳೆಯುವಾಗ ಕಿಬ್ಬದಿಯ ಕೀಲು ಮುರಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ it is better not to take the loan. ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು. But since because something called credit card has come, thinking that maybe we'll be able to pay back later, if you buy enormous amount of things on credit card, naturally the follow-up will be different. Second rule is benefic planets in benefic houses enhance good effects, while when they are in bad houses, they will be slightly decreasing the bad effects. Slight decrease in bad effects. Benefics in benefic houses will be going good. If they are in bad, slightly they may reduce, not more. Malefic planets in good houses will spoil their good effects, except when they are the owners of such houses. So one example we saw in the classroom example we did, is moon in Cancer, when he is in the 8th house, danger to life we read. There he was the owner of the Cancer also. So there it was mentioned danger to life if not Cancer sign. So a planet when occupies a particular place, though it may be the place is reserved for some bad things, if they are owners of such houses, in such bad houses, it depends on which planet where. So in this case, malefic planets spoil their good effects, except when they are owners of the such houses. So in bad houses, they enhance the bad effects. So malefic planets will increase bad effects if they are in the malefic sign, unless they are the owners of that house. Another rule is 5th from the Lagna, planet placed in the 5th from Lagna, and 9th from Lagna. 5 and 9, they always try to do good. The planet occupying the 5th house and the 9th house will do good. So 5th house is like vast learning, and it is children. So it is maybe male children or female children, anybody.
Also, it may be the environment in which we work, like that. 9th is luck, place of luck, Bhagyasthana. So probably they will have chances to make foreign travel also. Planet in the 9th house will give chances for vast learning and this foreign travel also. Another rule is any planet in the 3rd house, 6th house, 11th house, they will do evil. Planet occupying 3rd house, 6th house, 11th house will do evil. So here what happens? Lord of the power of the Lord of the house occupying the 9th house. The Lord of the 9th house will have more power than Lord of the 5th house in damaging. They do not have equal rights. Lord of 9th has more power compared to Lord of the 5th house. Power of the Lord of the 11th house is greater than power of Lord of the 6th, which is greater than power of Lord of the 12th. If ascendant is Aries, then Jupiter is more benefic than Mars and SU antandre you can take Shukra. Sun here. Sun. SU is Sun in our case. Another rule, if ascendant is Taurus, then Jupiter does more evil. So in Bharani Nakshatra, if Jupiter occupies, he will do evil. Why? Yesterday we have seen the friendship and enmity between the planets. So Jupiter in Taurus means he is occupying the enemy house. So if a person goes to the house of an enemy, there he will not be able to do much. Is it not? Yes. There he can only do more evil, otherwise that owner will not send you happily. Second Lord and 12th Lord confer good or evil results in relationship to ownership or Kendrasthana. It depends on who is the owner of the 2nd house, who is the owner of the 12th house, or what is the relationship with respect to quadrant 1, 4, 7, 10. That is that. If Lord of 8th is also Lord of 1, then he will do good. Now in the example of horoscope, what did you saw? Mars was in Scorpio. And he is the Lord of Aries. Suppose Aries is the 1st house. That means Lagna is Aries. Then this 8th house is the Mars is there, he will do good. In the example, is it the Lord of the 1st house? No. In the example, it is Jupiter is the Lord of the 1st house. Is it not? Yes, sir. So here, Lord of the this is it is not the 1st house, but 1st Rashi, and he was in 8th Rashi. Their ownership is same.
His role is to do anything opposite type of thing. So here, in types of rasis, this number doesn't match, but we have to see what other explanations we can give, like that. So whatever the rules are there, these are all extracted from the book in a short form. So their details will be there. See, 1, 4, 7, 10, they are called as Kendrasthana or quadrants because they appear like a square or rectangle in the horoscope. So Jupiter is more powerful compared to Venus, who is more powerful than Mercury, and least is Moon. So these are the 4 different benefic planets. Out of that, Jupiter, Venus are always benefic. Mercury, benefic or malefic depends on the association with what planets he is there, or is he alone. And Moon is whether it is Shukla Paksha or Krishna Paksha. Shukla Paksha is benefic, Krishna Paksha is malefic. Mars as Lord of 10 does good. So the 10th house Lord, if he happens to be Mars, then he will do good or he is benefic. Mars as Lord of 5th and Lord of 10th gives better results. A planet gets quality by virtue of its position from ascendant. Sun and Moon as lords of 8th do less evil. This is where we saw in example horoscope, 8th house, Moon was there. So as Moon is the Lord of 8th also, occupying the 8th house, he will do less evil. Jupiter is good for 2, 5, 7, 9, 10, 11, but bad for 5th, particularly when he is in 5th place. So these are some of the things. Now, question time horoscope I have told you, is it not? No. Now, there is something like natural friendship and temporary friendship. So, first we will write Sun, Moon, Mars, etc. Who are the friends, who are the enemies, who are the neutral. So 3 columns you will get, is it not? Now, there is something like this algebra takes place. That is, a planet is in friendly house in the horoscope. Then, even if he is malefic by natural relationship, he is a temporary friend. So we will use a formula like friend by natural process and also friend due to temporary friendship. Then he will become close friend. Friend plus friend will become close friend. Like that, enemy plus enemy will become bitter enemy. So, in these 5 columns, 3 columns, 2 more are added, one to the left more, another to the right. So, we can have close friend, friend, neutral, enemy, bitter enemy. So, bitter enemy we have to avoid. So, the days which they represent, the name of the days and name of the planet are the same.
Sun is Sunday, Moon is Monday, Mars is Tuesday, Mercury is Wednesday, Jupiter is Thursday, Venus is Friday, Saturn is Saturday. So those days you have to take care. Like that, we can do plenty of things. So if you take the book, all the chapters are there. Plus in Panchanga, all that information is there. We don't have to take entire thing, whatever is given. Take only those things. Make some modifications where necessary. And keep that as a reference for practicing. Then you will be able to become an expert in the subject. And you can keep on adding little bit extra, so that you will know more and more. So the purpose here is like charging the capacitor. 0 to 63.2% can be covered in shortest possible time, and that is time constant of the electric circuit. So these classes will make you pass subject of astrology in which these topics are covered by getting a first class. So more of this means you can study more and more. First, learn from one book only. Don't buy several books. Then afterwards, you can take some other book and see whether something which is not clear in one book, whether it can become clear in the other book. Or he has put the same sentences there, that means he has also copied and it is not making it more understandable. Once I purchased a material science book by 10 different authors. The purpose was to go through and suggest the best book for our students. But everywhere, same sentence, same pattern of this thing. It is like a copying, just name of the author is changed and the front and back covers are changed. There were sentences like every book, the starting sentence was this: different materials will have different characteristics. It was there in all the books. Then I could find one book written by Bengali professor. So he had given 160 references and he has taken the topics from there and printed as it is, without changes. So wherever people have tried to put their own explanation, their subject was difficult to understand. But when these people have taken from standard book, that will be there. One day I was walking along the Brigade Road. There were some books on the footpath. There was a book on metallurgy. It was a Russian book, but printed using English language. I opened and saw there the topics what was given in this Bengali book, they are same. So when it is fully copied, it was good. But when they tried to explain using their own language and other things, there will be difficulty in conveying the intended message. Similar to that Tripadi Padya. Each one can give his own interpretation. So therefore, by doing this, we will be able to say which is correct, which is right. You can question the work done by experts, and by practicing, you will understand more and more. You are able to follow? Yes, sir. So any specific questions are there to learn, or not understood, something like that, which I can explain? Guruji, you said that is G.S. Kapoor's one book. Any one more book you can suggest for us? One is enough. First you take and learn from one book.
Okay. Because you will not have time to go for this and that, etc. at this stage. Learn from one book and understand. Later on, you can check another book, if any other author also, because if something is not clear in this book, you can try to see whether it is made clear by the other person. That is the idea. You're able to follow? Yes, yes. So first, we should not have 100 books, then we will not read any of them. All of them will be in the shelf or somewhere. You may be keeping so that they are not accessible to either to you or to others. Above the chajja. So, ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ವಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಜಾತಕ ಗಿಂತನೂ ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತಲ್ವ ಗುರುಗಳೇ? ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, I was approaching the people, whether it is for the bride or groom, telling, I don't believe in astrology. You can take this horoscope if you want. You don't have to give your horoscope. Only thing is, first we will have a look, physical look. We must get a liking that yes, we can go for it. Then we will go. But if you want, you can verify horoscope. But wherever I go, they did not agree. Some of them wanted to show only to their some Shastrigalu whom they were following from their forefathers' time. If even other person tells, they will not agree. Like that. So what I did was, I kept the star of boy or girl which we want to find the girl or boy for that one. Found out all the things which are compatible, and we determined the Murta also. Then I found in one case, that is particularly the girl's marriage, there were two auspicious dates in the year. One was somewhere in the month of June, another in the month of December. So I said, although 21 dosas are to be eliminated, what they have said is, try to eliminate as much as possible. Then I also did several other things also, and I told that these are the days available. If you want, you can have one function here and another function there. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ. I gave the horoscope. They said, ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. So it was done on that particular day, that particular time, at that particular minute. Similarly, in other case, for the boys' case, I had gone to my sister's house one day. She gave me horoscope telling somebody sent it for her son. It is not suitable, whether it is suitable for your son. Now I had a ready reckoner. I already worked out everything. Yes, it is suitable, but there is only one date in the whole year. So we cannot make a initial ceremony. Right away we can go for marriage. Then there was a telephone number. I called them from their house. It was landline at that time, mobile is not there. I said, you have given this horoscope for my sister, but it is suitable for my son. Shall I come right now? They said, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೊರಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ 1 hour ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್, ಈಸ್ ಕಮ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 o'clock only.
When husband is not required, we have to see only the girl. Now she will be get tired because she will come from the college after 6 o'clock. ನಾಡ್ದೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. That natural look is more than enough. Can we come? Then I said, okay, you tell any date on which, whether I can come to your place or I will give the address, you can come to my place. Then I gave the detail. These are the things. This is the only date that is available in the whole year. So one function you don't have to do. Then husband said, I have to apply for Provident Fund loan. It will take 30 days. I said, don't worry, I will book the Jatra. You can reimburse later if you want. Then I said to the Chaudhary, fix the thing. Then that particular day, that particular time, the Mangalya Sutra was time. So here what happens? So we have to work for it like a project work. ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಮೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಗಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿ. So like that project work you can do if you know this all these things. So you work yourself, find out what are the things etc. up to the end and say, see, ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ನೋ ಬಡಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ದಿ ಟಾಪ್, ಇಫ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಗ್ರೀಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ನೋ ಅಂದರೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದಟ್ ಒನ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಟು ಎನಿಬಡಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ವಿತ್ ದಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹವ್ ಡನ್. It is the excellent auspicious time for marriage of those two people who belong to those two horoscopes. But if horoscopes themselves are duplicate, we cannot help. Is it not? That is why accurate analysis of inaccurate data is not done. We will get the tendency of the things. You must work for it if you want. If you don't want also, you have to work for it. And have you seen that film, Ganeshana Maduve? Huh? Yes, notice. So, there both plus and minus, both things are happening. Finally, problem was solved. Is it not? Yes, sir. So, whatever the work, a project work, if you do it like what you can do tomorrow, do it today, and what you want to do today, you do it right now, then you can fix the muhurta without even looking at the boy or girl, without searching for bride and groom also, and then you will know which particular star, boy and girl matches for that particular day, and first day itself you can fix everything. Not going step by step, first exchanging photo, then exchanging horoscope, then seeing some people, then relations seeing, then so many friends seeing, etc. like that. Whole thing you can give in one single statement or document. You're able to follow? Yes, sir. So, do you want to work for it or you don't want to work? Definitely we are going to work for it, sir. See here, unless you write your future or someone else allow them to write your future. My future. So, astrology is a means. It is not a end in itself. So, you have options to do whatever is needed, and you have to work for it. Then only things will work. So, in particular, if the boy and girl, if they understand the subject,
then they will not be unhappy at different situations, because there will be good time and bad time. They are all mixed up here. It is not fully in a heavenly atmosphere, or it is not fully in something like the opposite. In other words, understanding each other. And yeah, that is only becomes understanding each other. So when A is in trouble, B must help. When B is in trouble, A must help. So once that is there, all other problems are solved. Otherwise, just going by, no, my future is better than this thing. It will not come. See, this astrology, there is no special forecast or anything given for ladies. Bhavishya is only for the gents. Because we want to change the name from wife to spouse, and spouse can be for any gender, like that. ನನ್ನ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ರದ್ದು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ದೇರ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಇವನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದ್ರಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಆವಾಗ ಏನತ್ತೆ, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದೇ ನಿಮ್ಮದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮೇ ಬಿ ಏನು 45 days ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕುಜ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮುಂದಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ? Yes, sir. There are Bhavishya where moon changes every 2¼ days. And in Pada, every 6 hours there is change in Bhavishya. In Lagna, every 13 minutes, 20 seconds there is change in Bhavishya. So there will be certain things, changes coming early. Some of them it's once in a year, once in 2½ years, once in 1½ years. But the cycle repeats. There is no Shukra Desa going fully for 20 years. Shukra Desa, Shukra Bhukti, Shukra Antara is the first preference. It is only few months and days. Then it will be Shukra Desa, Shukra Bhukti. Then ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸನ್ ಅಂತರ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೂನ್ ಅಂತರ, ಮಾರ್ಸ್, ಜೂಪಿಟರ್, ಸ್ಯಾಟ್ರನ್, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ಕೇತು, ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಆದಮೇಲೆ ದಿ ಬುಕ್ತಿ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಶುಕ್ರ ಟು ಸನ್ನು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂನು, ಮಾರ್ಸು, ರಾಹು, ಜೂಪಿಟರ್, ಸ್ಯಾಟ್ರನ್, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕೇತು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಶುಕ್ರ ದಶೆ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಶೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸನ್ ದಶೆ. ಸನ್ ದಶೆನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸನ್ ದಶೆ, ಸನ್ ಭುಕ್ತಿ, ಸನ್ ಅಂತರ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್. Then again this antaras will change, and afterwards, after that one cycle, this bhukti will change for one cycle. Then the dasha will go to the next one. So which is the next one after sun? It is the moon. Like that. So therefore, it is not that there will be no problem like that. See, first ಇವರು ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ಸದ್ಯ ಒಂದು ಓದ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಇರೋದಕ್ಕೊಂದು ಮನೆ, ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು, ಈಗ ಮದುವೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು. ಇಲ್ಲಿ ಮನೇನ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಬೇಡ, ಅವನು ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕಟ್ಟೋದು ಬೀಳದ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರಿ ಮನೆ ಅಂತೂ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮನೆ, ಹೌಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೋನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮದುವೆ. ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ನು, ದೆನ್ ಅವ್ರಿಗೆ LKG ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್, UKG, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲು, ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲು, ಹೈಸ್ಕೂಲು, ಕಾಲೇಜು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡ್ಕೋದು. ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ that cycle will continue. So this whole subject is
based on that repetitive nature of the things and activities. Either starting from day and night, Sunday, Monday, Tuesday to next Sunday, January, February to January again, like that. In terms of this years calculated in this one. See, if you see the Panchanga, that page number, is it 80? Page number 80. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷಯಗಳು. See what is the page? Yeah, ಉಪಯುಕ್ತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಷಯಗಳು 80. See, ಅಲ್ಲಿ ಸಂವತ್ಸರ starts with Prabhava, goes up to Akshaya, then again repeats. That is again Prabhava, Viva, Shukla, Pramodata, Prajapati, Angirasa, ಆ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ. Once you read Akshaya, ಮತ್ತೆ it will repeat. So it is possible that one person's life, this 60 can repeat twice. So maximum life is 120 years. So every year there is Uttarayana, Dakshinayana, Uttarayana, Dakshinayana, Uttarayana. They will keep on coming like that. So Padya Vidige up to this one, or in the Shukla Paksha or in the Krishna Paksha. And names for these things. Yeah, one more important thing I wanted to tell you. Go to 44. This I have told, but it will be more clear if you go here. Page 44 go again. Yes, sir. ಇವತ್ತಿನ ತಾರೀಕು ಎಷ್ಟು? ಏಪ್ರಿಲ್ 11th. 11. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದೇನೆ ಓದಿ. ಮಂಗಳವಾರ ಪಂಚಮಿ 7:20 ಉಪ್ಪರಿ ಷಷ್ಠಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4:05:41. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸನ್ರೈಸ್. ಸೊ ಸನ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಸನ್ರೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ ಇತ್ತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:20 ತನಕ. ಷಷ್ಠಿ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಷಷ್ಠಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5:40 ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆದಾಗ ಷಷ್ಠಿ ಇರಲ್ಲ, ಸಪ್ತಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಷಷ್ಠಿ is missing. So missing is called as upri, because the tithi at the time of sunrise, whatever is there, that is taken as the tithi for the whole day. ಸರ್, ಈಗ 7:20ಕ್ಕೆ ಪಂಚಮಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಇದೆ. ಸನ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಅರೌಂಡ್ 6:20, 6:15 ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore at sunrise it is Panchami. Sunrise Panchami. That is Panchami for us. So what about next day? Next day it will be Saptami. Next day is Saptami. But Shashti will be missing. Will miss. Yeah. It may start from after 7:20. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ. ನಮ್ಗೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಸರಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸನ್ರೈಸ್ ತನಕ ಇರೋಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ 7:21 ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:40 ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ತಮಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬುಧವಾರ ಸಪ್ತಮಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಷಷ್ಠಿ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಉಪರಿ. ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ? Yes. See, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಹಗಲು 12:58 ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಇತ್ತಾ? ನಕ್ಷತ್ರ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಫಾರ್ ಟುಡೇ, ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ. ಒರಿಯನ್ 29 ಗಟಿ ಇದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸನ್ರೈಸ್. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, 2:30 ಗಂಟೆಗೆ 1 ಗಂಟೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 16 ಗಂಟೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸನ್ರೈಸ್. ಸೊ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 16:22 ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಬಾಲವ ವ್ಯತಿಪಾತ ಅಲ್ವಾ?
11ನೇ ತಾರೀಕು ನೋಡಿ, 11ನೇ ತಾರೀಕು. ವರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು? ಒರಿಯನ್ ಅಂತ. ಅದು ದೇರ್ ಅಪ್ ಟು ನೈಟ್ 10 o'clock. ತೈತಲೆ 2:40 ವಿಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಇದು 2:15 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ. ಸೊ 6:20ಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 7:20 ತನಕ ತೈತಲೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗರಜೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಪ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸನ್ರೈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ half portion of ತಿಥಿ. So it is missing there. So next day it will be the next Karna will come. So at sunrise, whatever is the Tithi, Nakshatra, Yoga, Karna, these things, that is taken as the values for that particular day. If something is missing because it starts maybe shortly after sunrise but ends before the next sunrise, that is called Upri. ಸೊ ಅವನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ, ತಿಥಿ ವಾರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಉಪ್ರಿ ಬಂದ ದಿನಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಶುಭವಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನಧ್ಯಯನ ದಿನಗಳು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿಡಿ ಅಂತಾನೆ ಆ ಪೇಜರಲ್ಲಿ. ಸೊ when we take these things, we will take all these factors and fix the muhurta. You are able to follow? Yes. Now how much you have to go as per the rules and how much you want to violate, it is left to you. ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಏನದು? That is for determination of the event star. ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ. ಹೌದು. ಅಲ್ಲ ಗುರುಳೆ, ಇಲ್ಲಿ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಏಪ್ರಿಲ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಕೆಳಗಡೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿದಿವಲ್ಲ ನಾವು. ತಡಿ, ಯಾವ ಪೇಜ್ ಅದು? 44ರಲ್ಲೇ ಇದೆ. 44ರಲ್ಲೇ 6ನೇ ತಾರೀಕು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕುಂಡ್ಲಿ ಬರ್ದೇನಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಹೌದು. That kundli is written using this Pakshantara Chara, which is that Tatkala Gra Sampatti applicable on the Purnima day, that is on 6th April only. ಅದೀಗ 6th ಡೇಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್? ಹೌದೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ 7th ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಈ ಕುಂಡ್ಲಿ is only for that Purnima day. Similarly ಬಾಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಫಾರ್ ದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗಿ 22 ಬುಧವಾರ ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದೆ, ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ. ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು? ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ಮೀನದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಶುಕ್ಲ ಉಪರಿ ಬ್ರಹ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಿನ್ಸ್ತುಗ್ನ ಬಂತು, ಕರ್ಣ. ಕಿನ್ಸ್ತುಗ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಭವ ಬಾಲವ ಕೌಲವ ತೈತಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಬರ್ದೇನಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬು ಸು ಗು ರಾ ಗು ಶು ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸೇಮ್ ಪೇಜ್. ಯಾವ ಡೇಟು? ಎಲ್ಲ ಡೇಟಲ್ಲೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಉದ್ದಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ತತ್ಕಾಲ ಗ್ರಹ ಸಂಪತ್ತಿ ನಾವೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲ ರಾಶಿ? ಹೌದು, ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್, ಟೈಮ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ತತ್ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಹೌದು. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಒನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ರಾಶಿ ಕೊಂಡ್ಲಿ ನವಾಂಶ ಕೊಂಡ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನ ಇಲ್ಲಿ 106 ಅದು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ.
ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ 94 ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. 85 ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ 90 ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಕ್ಷತ್ರ ಪಾದ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವ ಸಮಯ. Should we say somewhere 70? ಯಾ 70ನೇ ಪೇಜ್ ನೋಡಿ, 70ನೇ ಪೇಜ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹಗಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಾದ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶ ಕಾಲಗಳು ಗಂಟೆ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಯಾವ ಗಂಟೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಾದದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ತತ್ಕಾಲ ಗ್ರಹ ಸಂಪತ್ತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೇನು ಬರೀತೀರಾ? ರವಿ ಈಸ್ ಇನ್ ರೇವತಿ 4. ಅದು ರವಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ರೇವತಿ ಬರೀರಿ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 4 ಹಾಕಿ, ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಬರೀರಿ. ಈಗ ಬರೆಯೋಣ ತತ್ಕಾಲ ಗ್ರಹ ಸಂಪತ್ತಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ ಪೂಜಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದು ಗುರುಗಳೇ? ಈಗ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಬರೆಯೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇನೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನಲ್ಲ, ಎಂಟ್ರಿ ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ, ಜನ್ಮ ಕಾಲ ಅಂತ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಗಂಟೆ? ನಾವು ರೈಟ್ 8:41. 8:40. ಸೊ 8:40ಕ್ಕೆ ನಾವು ಕುಂಡಿ ಹಾಕೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ. ಇವತ್ತು 11ನೇ ತಾರೀಕು ಅಲ್ವಾ? 4ನೇ ಪಾದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು? ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 11 8:41 ತತ್ಕಾಲ ಗ್ರಹ ಸಂಪತ್ತಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, 7ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ರೇವತಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? 7ನೇ ತಾರೀಕು 8 ಗಂಟೆ 8 ನಿಮಿಷ, ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ 8 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ರೇವತಿ 3ಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಹೌದು. 4ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ? 11ನೇ ತಾರೀಕು 29 ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4:55 ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರೇವತಿ 3. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸನ್ ಇದು ಸನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಕೆಳಗಡೆ ರೇವತಿ ಹಾಕಿ, ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ 3 ಬರೀರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಚಂದ್ರಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಜಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಕುಜಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 6:04 ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬಟ್ 9ರಲ್ಲಿ 6:03 ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವನಿನ್ನು 6:03 ಇರೋದು. ಅದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಪೂಜಾ ಕೆಳಗಡೆ 6 ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 3. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಧಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಬುಧ 11 ಏಪ್ರಿಲ್ ಭರಣಿ 2ಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗೋದವನು, ರಾತ್ರಿ 10:15. ಆದ್ರೆ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಭರಣಿ 1ಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಭರಣಿ 1 ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬುಧ ಬರಿಬೇಕು, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಭರಣಿ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 1 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗುರುಗ್ ಬನ್ನಿ. 11th ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, 21 ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ 1ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬಟ್ 8ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ರೇವತಿ 4ರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. Therefore he must be in the ರೇವತಿ 4 only.
ಸೊ ಈ ರೈಟ್ ಗುರು ಕೆಳಗಡೆ ರೇವತಿ, ಕೆಳಗಡೆ 4. ಫಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ಕೃತಿಕೆ 4 ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:47 ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು. ಬಟ್ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಕೃತಿಕೆ 3. ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿನ್ನು ಕೃತಿಕೆ 3 ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಶುಕ್ರ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೃತಿಕೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 3 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದು ಶುಕ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕೃತಿಕೆ 3. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಶನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5:30ಕ್ಕೆ ಶತಭಿಷ 2ಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಶತಭಿಷ 1ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದು ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಅದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ? ಈ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಗುರುಗಳೇ ಅದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸಿ ಈಗ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೌದು. ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 06 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ, ಈ ವರ್ಷಕ್ಕಲ್ಲ. ಸರಿ, ಒಂದ್ ರಾಶಿನಲ್ಲಿ 2.5 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾನ ಅವನು. ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಡೇಸ್ ಇರ್ತಾನೆ. 2.5 ವರ್ಷನ ನೀವು 9 ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 720, ಇನ್ನೊಂದು 180, 900. ಸೊ 100 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಒಂದ್ ಪಾದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 100 ಡೇಸ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಶತಭಿಷ 1ರಿಂದ 1ರಲ್ಲಿ 100 ಡೇಸ್ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶತಭಿಷಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅವನು 2ಗೆ. ಸೊ 15ಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ 95 ಡೇಸು ಶತಭಿಷ 1ರಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಶನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಶತಭಿಷ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ರಾಹು ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಇವನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು? 60 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 1.5 years ಇನ್ ಒನ್ ಸೈನ್ ರಾಹು. ಸೊ ಅಶ್ವಿನಿ 3ಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಏಪ್ರಿಲ್ 24ಕ್ಕೆ 2ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನು 2ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ರಾಹು ಅಶ್ವಿನಿ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಕೇತುಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 24ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಿ 1ಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1ಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು? 2ರಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಕ್ರಗತಿ ರಾಹು ಕೇತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 24ಕ್ಕೆ 3ಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅವನು 4ರಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ರಾಹುಗೆ ಇವ್ ರೈಟ್ ಅಶ್ವಿನಿ 4 ಬರೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ರಿಟ್ರೋಗ್ರೇಡ್ ಮೋಷನ್ ಅವರು. ಅಶ್ವಿನಿ ಸ್ವಾತಿ ಅಲ್ವಾ ಅವರು? ಸೊ ರಾಹು ಕೆಳಗಡೆ ಅಶ್ವಿನಿ, ಕೆಳಗಡೆ 4 ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ವಾತಿ ಅಲ್ವ ನಕ್ಷತ್ರ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ 2 ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಿ 1ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. 1ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು 2ರಿಂದ ಬರಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಟ್ರೋಗ್ರೇಡ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಕೇತು. ಸೊ ಕೇತು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಾತಿ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ತತ್ಕಾಲ ಗ್ರಹ ಸಂಪತ್ತಿ ಬಂತು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಮೂನ್. ರಾಹು ಬಂದು ಅಶ್ವಿನಿ 4 ಬರಿಬೇಕಾ? ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಅವನು 3ಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4ನೇ ಪಾದದಿಂದ 3ಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಸರಿ 2 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ರೆಟ್ರೋಗ್ರೇಡ್ ಮೋಷನ್. ಸರಿ 2ಕ್ಕೂ ರಿವರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಅದೇ 44 ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ತಾನೇ ನೋಡ್ತಿರೋದು. ಹೌದು. ಇವತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ 58 ತನಕ ಇದೆ. ಹೌದು. ನಾವು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ? 8:40ಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಹೌದು. 8:40ಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವನು 6 ಕಳೆದ್ರೆ
ಅದೇ 8, ಜ್ಯೇಷ್ಠ 4, 4ರಲ್ಲೇ 12 ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ 4ರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. 4ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಮೂನು ಜ್ಯೇಷ್ಠ 4 ಬರೀಬೇಕು. ಮೂನು ಜ್ಯೇಷ್ಠ 4 ಬರೀಬೇಕು. ಲಗ್ನ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಟಮ್ ಪೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಕೆಳಗೆ 45 ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನೋಡಿ. ಲಗ್ನ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:27ಕ್ಕೆ ಮೀನ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಮೇಷ 8:15 ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ವೃಷಭ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. 8:40 ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದು ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಇರಬೇಕು. 8:16ರಿಂದ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 10:17ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯೋದು ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಪೇಜ್ ಗುರುಗಳೇ? ಕೆಳಗಡೆ 45ನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ 45ನೇ ಪೇಜೇನೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಅಸ್ತ ಮೈಸೂರಿನ ಜಾತಕ ಲಗ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಗಿಯುವ ಕಾಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯುವ ಕಾಲ. 11ನೇ ತಾರೀಕು ಎದುರುಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 45ನೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲ, 45ನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 11ನೇ ತಾರೀಕು ತಗೊಂಡು ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಮೀನ ಲಗ್ನ 6:27ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೇಷ 8:15ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ವೃಷಭ 10:17ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಹೌದು. ನಮಗೆ 8:40ಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಅಂತ್ಯಕಾಲನೇ ಇದು. ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಕೊಟ್ಟಿಯೇನಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು. ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಗಿಯುವ ಕಾಲ 8:15. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ದು ವೃಷಭ ಲಗ್ನ. ಈಗ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಆಗತ್ತೆ. ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಇದು 8:16ರಿಂದ 8:16ರಿಂದ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 8:15ರಿಂದ 10:17ರವರೆಗೆ. 8:16ರಿಂದ 8:16 10 17 8:16ರಿಂದ 10:17 8:16ರಿಂದ 10:17. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೇಟ್. 11ನೇ ತಾರೀಕು ಏಪ್ರಿಲ್ 11ಕ್ಕೆ 8:16ರಿಂದ 10:17ರವರೆಗೆ. ಸೊ 8:16 10:17 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆರಡು ಕೂಡಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು 10:17ಅಲ್ಲಿ 8:16 ಕಳೀರಿ. ಸೊ 1 ಬರುತ್ತೆ. 10ರಲ್ಲಿ 8 ಹೋದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅವರ್ಸ್ 2 ಅವರ್ಸ್ನ 9 ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 120 ನಿಮಿಷ 9ರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 1ಲಿ 9 30 ಇದೆ. 9 3ಲಿ 27. ಆಮೇಲೆ 1/3 ಅಂದ್ರೆ 0.3 ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. 13.3 ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇನ್ 1 ಪಾದ. ನಮಗೆ 8:16ರಿಂದ ಈ 13.3 ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 8:16ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೃತಿಕೆ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಕೃತಿಕೆ 3, ಕೃತಿಕೆ 4, ರೋಹಿಣಿ 1 2 3 4 ಇರುತ್ತೆ, ಮೃಗಶಿರ 1 2 ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಈಚ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 13.3 ಅಂದ್ರೆ 1 ಪಾದ. ಸೊ 8:16ಕ್ಕೆ ಈ 13 ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, 13 ನಿಮಿಷ. ಸೊ 8:16 ಅಂದ್ರೆ 13 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 8 29ರವರೆಗೆ ಕೃತಿಕೆ 2 ಇರುತ್ತೆ ಬಿಗಿನಿಂಗು. ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಲ್ಲ.
ಇದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲಗ್ನ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದು 10, 17ರಲ್ಲಿ 8, 16 ಕಳಿಬೇಕು. 2 ಬರುತ್ತೆ. 2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 120 ನಿಮಿಷಗಳು. 120 9ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ 13.3 ಅಂದ್ರೆ 13.3 ಅಂದ್ರೆ 1 ಪಾದದ ಲೆಕ್ಕ. 1 ಪಾದ. ಸೊ 8, 16ಕ್ಕೆ 13 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 8, 29 1 ಪಾದ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಿಕೆ 2 ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು? ಅಶ್ವಿನಿ ಭರಣಿ ಕೃತಿಕೆ 1 ಮೇಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೃತಿಕೆ 2, 3, 4 ವೃಷಭಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೃತಿಕೆ 2 ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೊ 8, 29ಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾ 13 ಸೇರಿಸಿ 8:42ರವರೆಗೆ ಕೃತಿಕೆ 3 ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ 8:40ಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಕೃತಿಕೆ 3 42 ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಕೃತಿಕೆ 4ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಚಂದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೃತಿಕೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 3 ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಕೃತಿಕೆ 3 ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ತತ್ಕಾಲ ಗ್ರಹ ಸಂಪತ್ತಿ ಬಂತು. ಯಾವತ್ತಿಗೆ? ಟುಡೇ 11th 4/23 at 8:40 AM. ಈಗ ಒನ್ಸ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ರಾಶಿ ಕೊಂಡ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ನಾವು ಅಂಶ ಕೊಂಡ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ತತ್ಕಾಲ ಗ್ರಹ ಸಂಪತ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೋ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಯಾವ ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದು ಸನ್ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ. ಸನ್ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಲ್ವೇ? ಅದರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಮೀನ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರೀತಾರೆ ನೀವು, ನವಾಂಶನ ರಾಶಿನ? ಇಲ್ಲ ರಾಶಿ ಬರೆಯೋದು ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮೀನ ರಾಶಿ ರವಿನ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು? ಮೀನದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮೀನ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 11ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕೃತಿಕಾ 3 ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಚಂದ್ರ ಇರುವ ಜಾಗ, ಕೃತಿಕೆ ಇರೋದು ಲಗ್ನ. ಚಂದ್ರ ಇರೋ ಜಾಗ, ಚಂದ್ರ ಇರೋದು ಜ್ಯೇಷ್ಠ 4. ಜ್ಯೇಷ್ಠ 4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ವೃಶ್ಚಿಕ. ಕೆಳಗಡೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕುಜ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕುಜ ಬಂದು ಗುರುಗಳೇ ರವಿ ಬಂದು ಮೀನದಲ್ಲಲ್ವಾ? ಹೌದು, ರವಿ ಮೀನ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಬರ್ದಿದೀವಲ್ಲ. ಚಂದ್ರ ವೃಶ್ಚಿಕ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ 4. ಕುಜ 5, 6 ಇದ್ರೆ 3. 6 ಇದ್ರೆ 3 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಮಿಥುನ. 6 ಇದ್ರೆ 3 ಮಿಥುನ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಬುಧ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು? ಭರಣಿ 1. ಭರಣಿ 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಮೇಷ. ಮೇಷ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗುರು ರೇವತಿ 4 ಮೀನ. ರೇವತಿ 4 ಮೀನ ರಾಶಿ. ಮೀನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಶುಕ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಕೃತಿಕಾ 3 ಮೇಷದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಕೃತಿಕೆ 3 ಅಂದ್ರೆ ವೃಷಭ. ಇಲ್ಲ ವೃಷಭ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಭರಣಿ ಕೃತಿಕೆ 1 ಮಾತ್ರ ಮೇಷ. ಕೃತಿಕಾ 3 ಅಂದ್ರೆ ವೃಷಭ. ಆಮೇಲೆ ಶನಿ
ಶತಭಿಷ 1 ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಭರಾಶಿ. ಕುಂಭರಾಶಿ. ರಾಹು ಅಶ್ವಿನಿ 2 ಅಂದ್ರೆ ಮೇಷ. ಆಮೇಲೆ ಕೇತು ಸ್ವಾತಿ 2 ಅಂದ್ರೆ ಲಿಬ್ರಾ. ತುಲಾ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ರಾಶಿ ಕೊಂಡ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ರಾಶಿ ಯಾವುದು ಅಂತ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಕುಂಡ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ತತ್ಕಾಲ ಗ್ರಹ ಸಂಪತ್ತಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ನನಗೆ ಕಳಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಲಗ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಕದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ? ಕೃತಿಕ 3. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಚಂದ್ರ ಕೃತಿಕ 3 ಬಂತು. ಕೃತಿಕ 3 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ವೃಷಭದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವೃಷಭ ಲಗ್ನ. ಸೊ ನಿಮ್ ತತ್ಕಾಲ ಗ್ರಹ ಸಂಪತ್ತಿ ನಂಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಹೇಗೆ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ನೋಡೋಣ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೇವತಿ ಇದು ಮೀನದಲ್ಲಿ ರವಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಚಂದ್ರನ ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಕುಜನ್ನ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಕುಜ ಜಾರಿದ್ರ ತಾನೆ, ಸೊ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬುಧ ಭರಣಿ 1 ಅಂದ್ರೆ ಮೇಷದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗುರು ರೇವತಿ 4 ಮೀನದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮೀನದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಶುಕ್ರ ಕೃತಿಕೆ 3 ವೃಷಭದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಶನಿ ಯಾವುದು? ಶತಭಿಷನಾ? ಸೊ ಇದು ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಏನ್ ಬರೆದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ? ಶನಿ. ಆಮೇಲೆ ರಾಹು ಮೇಷದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಷದಲ್ಲಿ ರಾಹು. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೇತು. ಈಗ ಲಗ್ನ ವೃಷಭ ಅಷ್ಟೇ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ರಾಶಿ ಕೊಂಡ್ಲಿ ಇದು ಓವರ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನವಾಂಶ ಕುಂಡ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ಲಾಂಕ್ ಒಂದು ಕುಂಡ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ರವಿ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ರೇವತಿ 3 ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನವಾಂಶ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಗುರುಗಳೇ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನವಾಂಶ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ನವಾಂಶ ಕುಂಡಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು? ಒಂದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಕುಂಡಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಬ್ಲಾಂಕ್ ಕುಂಡಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಗುರುಗಳೇ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈಗ ರೇವತಿ 3ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ರವಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಗುರುಗಳೇ, ಬರೀತೀನಿ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಲಾಂಕ್ ಕುಂಡ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಈಗ ನಾವು ರೇವತಿ 3 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರವಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಏರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂತ
ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಶ್ವಿನಿ 1 2 3 4, ಭರಣಿ 1 2 3 4, ಕೃತಿಕೆ 1 2 3 4ಗೆ 1 ರೌಂಡ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಷ, ಸಿಂಹ, ಧನಸ್ಸು, ಮೇಷ, ಸಿಂಹ, ಧನಸ್ಸು ಹಿಂಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇವತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೇವತಿ 1 ಅಂದ್ರೆ ಧನಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ರೇವತಿ 3 ಬೇಕು ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ರೇವತಿ 3 ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಭ. ರೇವತಿ 3 ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಭ. ಸೊ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ರವಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಒಂಚೂರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಅದೇ ಮೇಷದಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಶ್ವಿನಿ 1, ಅಶ್ವಿನಿ 2, ಅಶ್ವಿನಿ 3, ಅಶ್ವಿನಿ 4 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭರಣಿ 1, ಭರಣಿ 2, ಭರಣಿ 3, ಭರಣಿ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಅಶ್ವಿನಿ ಬಂದು ಮೀನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುರುಗಳೇ. ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಅಶ್ವಿನಿ ಇಂದ ಏರಿಸ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಶ್ವಿನಿ, ಭರಣಿ, ಕೃತಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೋಹಿಣಿ, ಮೃಗಶಿರ, ಆರಿದ್ರ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡು. ಇದು ಅಡಿಗೆ ಬಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರ ಕೋಸಂಬರಿ, 2 ತರ ಪಲ್ಯ. ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕಟಕ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಭರಣಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ 4 ಬೇಕು. ಸೊ ಅಶ್ವಿನಿ, ಭರಣಿ, ಕೃತಿಕೆ, ರೋಹಿಣಿ, ಮೃಗಶಿರ, ಆರಿದ್ರ, ಪುನರ್ವಸು, ಪುಷ್ಯ, ಆಶ್ಲೇಷ, ಮಕ, ಪೊಬ್ಬ, ಉತ್ತರ, ಹತ್ತ, ಚಿತ್ತ, ಸ್ವಾತಿ, ವಿಶಾಖ, ಅನುರಾಧ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಸಜಿಟೇರಿಯಸ್ ಇಂದ ಧನಸ್ಸಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ 4 ಅಂದರೆ ರೇವತಿಗೆ ಇದು ಮೀನ ರಾಶಿ. ಸೊ ಮೀನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಕುಂಡ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಸ್ ಸೈನ್ ಯಾವ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಿನಿ 1 ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೋದು. ವೃಷಭದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ 2 ಬರೆಯೋದು. ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ 3, ಕಟಕಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಿನಿ 4. ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಿನಿನ ಮೇಷದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 ಕಟಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಭರಣಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಹ. ಸಿಂಹ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಯಾ 2, ಲಿಬ್ರಾ 3, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ 4. ಭರಣಿ 4 ಬಂದು ವೃಶ್ಚಿಕಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೃತಿಕೆ 1 ಧನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಧನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೃತಿಕೆ 3 ಬೇಕು. ಮೀನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೃತಿಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ರೋಹಿಣಿ, ಮೃಗಶಿರ, ಆರಿದ್ರ. ರೋಹಿಣಿ, ಮೃಗಶಿರ, ಆರಿದ್ರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನರ್ವಸು, ಪುಷ್ಯ, ಆಶ್ಲೇಷ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ, ಪೊಬ್ಬ, ಉತ್ತರ, ಹತ್ತ, ಚಿತ್ತ, ಸ್ವಾತಿ, ವಿಶಾಖ, ಅನುರಾಧ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ. ಸೊ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಸಜಿಟೇರಿಯಸ್ ಧನುಸ್ಸಿನಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜ್ಯೇಷ್ಠ 4 ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೀನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಬರೀರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಕುಜ ಆರಿದ್ರ 3ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೊದಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಅಶ್ವಿನಿ, ಭರಣಿ, ಕೃತಿಕೆ 1 ರೌಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ? ಎಲ್ಲ ಮೇಷದಿಂದಾನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ. ಅಶ್ವಿನಿ, ಭರಣಿ, ಕೃತಿಕೆ 1 ರೌಂಡ್ ಆಯ್ತು. ರೋಹಿಣಿ, ಮೃಗಶಿರ, ಆರಿದ್ರನು ಧನಸ್ಸಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ. ಆರಿದ್ರ 3 ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಭ. ಸೊ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಜ ಹಾಕಿ. ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಜ ಬರುತ್ತಾ? ಈಗ ಬುಧ ಭರಣಿ 1. ರವಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾವು? ಬರಿಬೇಕು, ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನೆ. ರೇವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನದಲ್ಲಿ. ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲ, ತಡ್ರಿ ರವಿನಲ್ಲಿ ರೇವತಿ 3 ಅಲ್ವಾ? ರೇವತಿ 3 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕುಂಭ. ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ರವಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ?
ಹೌದು ಹೌದು. ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ರವಿ ಕುಜ ಕುಂಭದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರ ಮೀನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಮೀನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ಚಂದ್ರ ಮೀನ. ಕುಜ ಬಂದಿರೋದು ಆರಿದ್ರ 3. ಸೊ ಅಶ್ವಿನಿ ಭರಣಿ ಕೃತಿಕೆ ರೋಹಿಣಿ ಮುಗಿಸಿರ 6 3 ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಭ. ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಜ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಬರದ್ರಾ? ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಬುಧ ಭರಣಿ 1 ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಿನಿ 1 2 3 4 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಭರಣಿ 1 ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹ. ಸೊ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಗುರು ರೇವತಿ 4 ಅಂದ್ರೆ ಮೀನದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ರೇವತಿ 1, ರೇವತಿ 2, ರೇವತಿ 3, ರೇವತಿ 4. ರೇವತಿ ಶುರುವಾಗೋದು ಸಜಿಟೇರಿಯಸ್ ಧನುರ್ ಲಗ್ನದಿಂದ. ಸೊ ರೇವತಿ 4 ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಗುರು ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಬರದ್ರಾ? ಆಯ್ತು. ಈಗ ಶುಕ್ರ ಕೃತಿಕೆ 3ರಲ್ಲಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಕೃತಿಕೆ 3. ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಭರಣಿ ಕೃತಿಕೆ ಅದು ಸಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. 3 ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಭ. ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಶತಭಿಷ 1. ಸೊ ಅಶ್ವಿನಿ ಭರಣಿ ಕೃತಿಕೆ ರೋಹಿಣಿ ಮುಗಿಸಿರ ಆರಿದ್ರ ಪುನರ್ವಸು ಪುಷ್ಯ ಆಶ್ಲೇಷ ಮಕ ಪೊಬ್ಬ ಉತ್ತರ ಹಸ್ತ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾತಿ ವಿಶಾಖ ಅನುರಾಧ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಉತ್ತರಷಡ ಶ್ರವಣ ಧನಿಷ್ಠ ಶತಭಿಷ. ಶತಭಿಷನು ಸಜಿಟೇರಿಯಸ್ ಅಂತ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಧನಸ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಧನಸ್ಸು ಶನಿ. ರಾಹು ಅಶ್ವಿನಿ 2. ಅಶ್ವಿನಿ 2 ಅಂದ್ರೆ ವೃಷಭಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೃಷಭದಲ್ಲಿ ರಾಹು. ವೃಷಭದಲ್ಲಿ ರಾಸು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ರಾಹು ಅಶ್ವಿನಿ 2 ಹಾಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಶ್ವಿನಿ 2 ಅಲ್ಲೇ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೃಶ್ಚಿಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೇತು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಭರಣಿ ಕೃತಿಕೆ ರೋಹಿಣಿ ಮುಗಿಸೋರು ಆರಿದ್ರ ಪುನರ್ವಸು ಪುಷ್ಯ ಆಶ್ಲೇಷ ಮಕ ಪೊಬ್ಬ ಉತ್ತರ ಹಸ್ತ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾತಿ. ಸ್ವಾತಿ ಸಜಿಟೇರಿಯಸ್ ಇಂದ ಶುರುವಾಗೋದು. ಸ್ವಾತಿ 2 ಅಂದ್ರೆ ಮಕರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೇತು. ಇಲ್ಲೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಹು ಅಶ್ವಿನಿ 2. ಅಶ್ವಿನಿ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೋರಸ್ ವೃಷಭಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು. ವೃಷಭದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಬರೀಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇದು ಸ್ವಾತಿ 2 ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಭರಣಿ ಕೃತಿಗೆ 1 ಸೈನು. ರೋಹಿಣ ಮುಗಿಸಿರ ಆರಿದ್ರ ಪುನರ್ವಸು ಪುಷ್ಯ ಆಶ್ಲೇಷ ಮಕ ಪೊಬ್ಬ ಉತ್ತರ ಹಸ್ತ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾತಿ. ಸ್ವಾತಿ ಧನಸ್ಸಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಪ್ರಿಕಾರನ್ ಮಕರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೇತು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಗುರು? ಆಯ್ತಾ ಗುರು? ಇಲ್ಲ ನವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸರಿ 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 ಸರಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ. ಸರಿ ಸರಿ. ಕೇತು ಎಲ್ಲಾಯ್ತು? ಲಗ್ನ ಬರದ್ರ ಮಕರದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಬಂತು. ಲಗ್ನ ಇದ್ಯಾವ್ದು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಕೃತಿಕಾ 3. ಕೃತಿಕಾ 3 ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ವರ್ಣ ಕೃತಿಕಾ 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಂಭ ಬರುತ್ತೆ. ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗೀಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳೇ? ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಕೆ ಇದು ಲಗ್ನ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೀಟ್ ಹಾಕಿ ಡಯಾಗನಲ್. ಸರಿ ಸರಿ. ಅವಾಗ ನವಾಂಶ ಬಂತು. ನಾವು ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರಾಶಿ ಕುಂಡ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ನಾಟಿಂದ ಬೇರೆ ಕುಂಡ್ಲಿ. ಇದು ನವಾಂಶ ಕುಂಡಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಗುರುಗಳೇ? ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತತ್ಕಾಲ ಗ್ರಹ ಸಂಪತ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇದು 2 ಕುಂಡ್ಲಿನೂ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ತತ್ಕಾಲ ಗ್ರಹ ಸಂಪತ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಕ್ಕಾಗೋದು, ಇಲ್ಲರ ಆಗಲ್ಲ. ಬರೀ ರಾಶಿ ಕುಂಡ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಟ್ ನವಾಂಶ ನಾವು ಏನು ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತತ್ಕಾಲ ಗ್ರಹ ಸಂಪತ್ತಿ. ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ರಾಶಿನೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಶಿ ಕುಂಡ್ಲಿ ನವಾಂಶ ಕುಂಡ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ತತ್ಕಾಲ ಗ್ರಹ ಸಂಪತ್ತಿ ನಮಗ್ ಬೇಡ.
ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಬರೀ ರಾಶಿ ಕುಂಡ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ ನವಾಂಶ ಕುಂಡ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ತತ್ಕಾಲ ಗ್ರಹ ಸಂಪತ್ತಿ ಫ್ರಮ್ ಓನ್ಲಿ ರಾಶಿ ಕುಂಡ್ಲಿ. ಇವೆರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಬಟ್ ಇಸಿ ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ, ಅಷ್ಟು ರೈಟ್ ಅವೇ ಆಗಲ್ಲ. ತತ್ಕಾಲ ಗ್ರಹ ಸಂಪತ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರಿಂದ ಎರಡು ರಾಶಿ ಎರಡನ್ನು ನವಾಂಶ ರಾಶಿ ಎರಡು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರಬಹುದು. ಇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ತತ್ಕಾಲ ಗ್ರಹ ಸಂಪತ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದೀಸ್ ರಾಶಿ ಅಂಡ್ ನವಾಂಶ ಕುಂಡ್ಲಿ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ತತ್ಕಾಲ ಗ್ರಹ ಸಂಪತ್ತಿ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ರಾಶಿ ನವಾಂಶ ಎರಡು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಸರಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪೋ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದು ಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ನವಾಂಶ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ತತ್ಕಾಲ ಗ್ರಹ ಸಂಪತ್ತಿ. ಅದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಈಗ ರಾಶಿ ಕುಂಡ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೇಷ ರಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನವಾಂಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮೂಡಿಗೆರೆನೋ, ಇದು ಮೈಸೂರು, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗನೋ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆನೋ, ಇದು ಆ ತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಪಾದ ಅಂದ್ರೆ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಎವರಿ ರಾಶಿ ಇಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎವರಿ ನಕ್ಷತ್ರ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾದ, ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಾಲೂಕುಗಳು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರೂಪ್, ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 10 ವಿಲೇಜಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಬೇಕು. ಇದು ಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗೆ ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯು ಆರ್. ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 4 districts ಇನ್ ಎವರಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಷದಲ್ಲಿ 4 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಏರಿಸ್, ಟೋರಸ್, ಜೆಮಿನಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಭರಣಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ಆ ತರ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಶಿ ಕುಂಡ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ತತ್ಕಾಲ ಗ್ರಹ ಸಂಪತ್ತಿ ಬರಿಬೋದು. ಇಫ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್, ಯಾರೋ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ತಂದಿರ್ತಾನೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇದು 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಾದದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದೆರಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಹಿಂದಿರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದಿ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೋಗ್ರೇಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾನ ಅವನು. ವಕ್ರಾರಂಭ, ವಕ್ರ ಇದು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತ. ವಕ್ರಾರಂಭ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತತ್ಕಾಲ ಗ್ರಹ ಸಂಪತ್ತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ರಾಶಿ ಕುಂಡ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನವಾಂಶ ಕುಂಡ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದು 2 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು 36 ಕುಂಡ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕೋಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕುಂಡ್ಲಿ ಯಾವ್ದು? ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ನವಾಂಶ ಕುಂಡ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದೊಂದು ರಾಶಿನ 9 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದೊಂದು ಪಾದ ಬಂತು. 9 ಪಾದನ ನಾವು 9 ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ವಿ. ಹಾಗೇನೆ 9 ಭಾಗ ಮಾಡ್ದೇವನೆ
ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ರಾಶಿನ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ 18 ಆಗುತ್ತೆ. 15 ಡಿಗ್ರಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ರಾಶಿನಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1ಕ್ಕೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ 1 ರೌಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, 2 ರೌಂಡು 3 ರೌಂಡ್ ಈ ತರ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ 12 ಇದೆಯಲ್ವಾ ರಾಶಿಗಳು. ಹೌದು ಹೌದು. ನೀವು ಅರ್ಧನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 24 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 24ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಕ್ಷತ್ರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. 320 320 320 10 ಡಿಗ್ರಿಗೆ 3 ಪಾದ. ಇನ್ನು 15 ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಪಾದ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇದ್ರೆ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ರವಿ ಇದ್ರೆ ಮೇಷದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. 15 ಡಿಗ್ರಿ ದಾಟಿ 30ರೊಳಗಿದ್ರೆ ಭರಣಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಬರಿಬೇಕು ರವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರ ಅಂತಾನೆ, ಹೋರ ಕುಂಡ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ನಾಳೆ 6 o'clock ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕುಂಡ್ಲಿಸ್ ಹೌ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್. ಆಗತ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸರಿ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕುಂಡ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೊಂದು 10 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ನವಾಂಶ ಹಾಕುವಾಗ ಇದು ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಿಮಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಸರಿನ ತಪ್ಪ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನಾವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು. ನೀವೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮೊದ್ಲಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ 27 ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಅದೇ ತಾನೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸುಮ್ನೆ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಿಮಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಂತ್ವಿ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗುರುಗಳೇ. ಬಟ್ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ ಸರ್. ಸೊ ನೀವು 4 ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು ಕೊಂಡ್ಲಿ. ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ 6 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಏನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನೇ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಏನು ಐ ಥಾಟ್ ಇವತ್ತೇನು ಹಂಗಾರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ. 2-3 ಸರಿ ಇದಾಗ್ತದೆ. ನಮಗೂ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ 2 ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. ಅದೇನು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೂ. ಬಟ್ ಸರಿ, ನಾಳೆ ಪುನಃ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಅಲ್ವಾ? 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಗುರುಗಳೇ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ತೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಗಳೇ. ನಮಸ್ತೆ. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ತೆ. ನಾಳೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು.